So I also welcome the extended family of Dr. Pallegar. So I welcome you all. Dr. Suman B. Pallegar is a distinguished neurosurgeon with over 19 years of experience in brain and spine care. He specializes in complex neurosurgical procedures, including brain tumor surgery, skull-base surgery, epilepsy surgery, Parkinson's disease, and movement disorders, as well as advanced spine surgeries such as disc prolapse management, spinal decompressions, fusions, spinal cord stimulations, intrathecal baclofen therapy for spasticity. He has received training at leading global institutions, including Hospital for Sick Kids in Toronto, Park Clinic at Kolkata. Dr. Suman has served at reputed hospitals such as Brain Super Specialty Hospital, Bengaluru, Narayana Health City, Bengaluru, Narayana Health City, Cayman Islands, Rajagiri Hospitals, Kochi, and People Tree Hospitals, Bengaluru. Fluent in English, Kannada, Hindi, Tamil, Telugu, and Bengali, he is known for his patient-centered approach and commitment to excellence. I once again welcome Dr. Suman Pallegar. Over to you, Doctor. Thank you. Thank you very much for the very warm welcome, madam. I am very grateful to the Bangalore Science Forum and the Bangalore Social Science Forum National College for giving me this opportunity to be amongst you and talk to you. I'm very thankful to Professor Sucharita, Dr. Pratima, Dr. Ramesh, Dr.HN Subramania, and the guest of honors. I'm thankful to all my friends, colleagues, family, and the students for being here as a part of this program. So today I would like to talk about, I see a lot of students in this crowd. So I would like to talk a few things about how would you take care of your brain, how would you take care of your spine. Just give me a minute, let me fix in all these things. Okay. Okay, so let me talk start the talk with something about how do we protect our brain. When we go out of our house, we always try to lock the door. Even when we are going just to the neighbor's house, or even when we are going to just probably say the next road, we still try to lock our house door. ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹುಡುಗನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಈ ಹುಡುಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೀಗಿದ್ದ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ, ನಾನು ಓಡೋಗಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 15-20 ದಿವಸ ICUಲಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 28 lakhs ಲೇಟರ್ he has come to this state. And he is now ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಬಲ್ಗೈ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಲ್ಗೈ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್. ನೌ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ he did not wear a helmet. Had he worn a helmet, he would have probably gotten up, ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತರ್ಚಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋನು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ he had not worn a helmet, this is the state. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ವೈ ಐ ಚೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಯಂಗರ್ ಕ್ರೌಡ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Please don't make this mistake. All it takes is 2,000 rupees and the mindset, please wear a helmet. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಕನೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬೀಗನೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬೀಗನ 2 ಸತಿ ಎಳಿತೀರಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂತ. ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ದಿಸ್ ಗೈ ಜಸ್ಟ್ 10 days ago ನಮ್ಮ 8ನೇ ಮೈಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೈವೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಬಸ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾರೋಗಿದೆ. ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೋಡ್. And this is the fracture. This is his large bleed. This guy is 29 years old, having a wife, 2 children. One is 2 years old, one is 3 years old. He is a coolie by occupation. Now imagine the financial situation. He died 24 hours later. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಬ್ಲಿ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, 2 ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. All because he wore a helmet, did not wear the strap of the helmet. Probably if he had worn the strap, he would have still been alive and he would have been fine. He would have still been doing his job and his wife and children would have been happy. So ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಏನೋ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 90% ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ the repercussions are devastating. So please wear a helmet. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಗು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ 3rd floor ಟೆರೆಸ್, ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ 4th floorಯಿಂದ ಏನೋ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಲು, ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. 4th floorಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಈ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ this child came, she had multiple injuries, but she was in the ICU. Whatever I could do, I did. And over a period of time, she recovered. ಯಾಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕಲ್, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ 10 years. ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ, ದೋ ನಾಟ್ 100%, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಶಿ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ವೆರಿ ಶ್ರೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟು,
I know some of these are very, very, graphically very, maybe it may not be either. But I want to show this just because you guys should understand what is the importance, how to protect your own head. Anta. So this is the clot. Luckily, we were able to do the surgery, remove the clot. ಇದು ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಒಂದು 10-15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕುಡ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೋಮ್. ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮುಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೂ ಭಾರ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಗು ಪಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಟಿ ವಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಟಿ ವಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ದೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲೀಡ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ದೆರ್ ಆರ್ many organs that you have a replacement for, but there is, fortunately or unfortunately, there is no brain transplant. Brain, heart hoytu atho lungs hoytu, kidney hoytu antantandre okay, you still have an opportunity to get another kidney or a lung or a liver. Fortunately or unfortunately, there is no brain transplant. It is still a fiction, and I don't think it will ever become a reality. Whatever science may come up with, brain transplant is never going to become a reality. So please safeguard your brain. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯುವಕರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ₹1,000 ಫೈನ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋಂತೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, this boy, on ಹೆಸರು I still very clearly remember, it was about 18-19 years ago. ನಾನು ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ದೇ ಹೆಡ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹನಿಮೂನ್. ಬಂದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತಿರೋರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಸುಮಂತ್ ಅಂತ ಹುಡುಗ, ವೆರಿ 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 ವೆಲ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆರಿ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಟರ್ಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋರು ವೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಬಾಯ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೈನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ರೀವ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀ ಸ್ಪೆಂಟ್ millions of dollars and he lived for 9 years. He did not have any movement below the neck just because his spinal cord got damaged. This gentleman is still alive, but he is on a wheelchair. Every day ಅವನನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ನೆಕ್. ಹೀ ಈಸ್ ಅಲೈವ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬಾಯ್, ಇದೇ ಥರ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ, ಒಂದೇ ಕಾರು, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ. ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾರನ್ನ, ನೀವು ಓಡಿಸಿ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮುಂದಡೆ ಕೂತಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾರ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ 3 months. This boy didn't have a father and only the mother. He was the only son. ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಸ್ಪೈನ್ಗೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3 months ಹಿ ಡೈಡ್. ಸಮ್ 30-40 lakhs ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೈಡ್, ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್.
one very common thing, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಸೇ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಪಿ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಬಿ ಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಬಂದುಬಿಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಯ್, ದಿಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ so this gentleman, young gentleman, just married, he was in his office and smoking, just became unconscious. See, there's a large bleed in the left side. ಈಗ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಯಿತು. I operated on him immediately. If you see the scan, it is like almost clot, ella tegdideni. Adu takshna, there's hardly any blood clot remaining, right? In spite of that, this is 1 year after surgery. See, he's still walking with a stick. That's all. And that's because of the huge dedication of this lady behind him, his wife. People don't realize that, chronic hypertension can have devastating complications, not just heart attacks, not just liver failure, not just kidney failure. If you develop a stroke, there is no going back. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕುಡುಕರು ಕುಡಿತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. Brain doesn't forgive you. Once it's damaged, it's damaged. Nerves don't forgive you. Once it's damaged, it's damaged. There's no recovery. There's no going back. So you have only one chance to protect your brain, and please do it. Now, this is, when I was in the US, this is a Chinese lady. So, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ಲು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ಲು, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಬಿ ಪಿ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ಬಿ ಪಿ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಶಿ had gone to the ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ swimming, and suddenly she became unconscious. This is how she came. Can you see that? It's a huge bleed on the left side. So when she came in an unconscious state. I spoke to the husband and the son. I just asked them, because when it comes to the left side, dominant side alli, I am very brutal about the outcomes. I asked the husband, ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗಾ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳ, ಬಲಗೈ ಆಡಿಸ್ತಾಳ, ತಿರ್ಗಾ ಓಡಾಡ್ತಾಳ, ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? Now, anybody, like any other loving husband or any loving family member, we will all take emotional decisions. So immediately, illa sir, I mean, it's all in English. No, you please operate on her immediately. Yes, I did operate on her. She was okay. She came off the ventilator in a week. And then, yes, of course, she was completely paralyzed. And she could not understand, nor could she speak. Then he comes to me and says, see, my son is a teenager, and it is very difficult for me. Is there anything you can do? Maybe we should not have operated. Because this is the state she is going to be in for the rest of her life, and he has to take care of her. She's not going to ask for food. She's not going to talk. She's not even going to understand. And this is how she is going to be till the rest of her life. So, just because she was taking medicines, madhyadalli ಬಿ ಪಿ ಸರಿ ಹೋಯಿತು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, this is the bleed. I'm not saying that this is going to happen to everybody. What I'm trying to say is, please get your BP under control, get your sugars under control, and please, ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, please don't take it lightly. De-stress yourself, go for a regular walk. So this is one more large stroke. So ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? So most common causes for your stroke is high blood pressure, high cholesterol, diabetes, sedentary lifestyle, and of late very, very, very big disease is stress. So ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು old age. Stress has become the biggest disease of our times. So all it takes is a regular lifestyle, regular walking, medications to control your BP,
And a lot of times I insist on yoga and pranayama. Namma dharmadaliddo, we have had this, for thousands of years where, yoga is a part of our culture, but still we don't do it. I think we should go back to yoga, we should go back to meditation, we should go back to pranayama. And I have seen a lot of patients do very well with these simple things, apart from, of course, your medications and your lifestyle. One very interesting thing I want to talk about, adikoskara is slide hakte. The thing is, now I see a lot of youngsters who are all going to, have children. I've seen a lot of old people who are going to have daughter-in-laws or who are going to have children. Now, there is a lot of ee halli kade, or even a lot of things where once the woman delivers, they believe that ಎದೆ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎದೆ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿ, in the postpartum period, immediately after delivery, there will be a lot of hormonal changes in the woman, and she will have a tendency to have the blood has a tendency to be very thick. Now you dehydrate her even more by not giving her water. She's going to get dehydrated, and this is what you see: a huge bleed, which is called cortical venous thrombosis following dehydration. So please, pregnant women or after delivery, please drink adequate water. Please hydrate yourself well and make sure that you're hydrated and healthy. Brain ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ spine ಬಗ್ಗೆ. See, when I started my practice, or when I was doing my post-graduation in Chennai, I used to see a lot of patients with spine problems. They were all in their 40s, 50s. Ajit, our actor Ajit, was also one of our patients. They were all either high risk involved, or they were in their elderly age group where they used to have these spine problems. Nowadays I'm seeing spine problems in as young as 18-19 years. The youngest boy I've operated for a spine disc prolapse is 18-year-old boy, huge disc prolapse, obese. Now, why is it that we are having patients of such young age having spine problems? That is because of lot of things. I just need one volunteer because I want to talk about spine posture. Sir, bartira? Bani. So I just want to talk about how to maintain your spine posture. So, just up, sir. Just up. Okay, look up. So, your ear, your shoulder, and your hip should be in a straight line. Don't slouch. Always try to maintain this. Two things. It helps your spine. It helps your confidence. Thank you, sir. It helps your spine. It helps your confidence. Please don't slouch. Even I see a lot of people ivagella software alli. So this is the way they will be slouching. They will be sitting bent over. So there are a few things. When you are using a laptop, make sure that your eye is at the level of the upper border of the screen. Your back is straight. You have a good support, and then you have a good arm support, and your legs are straight, and your legs are resting on the floor. ಎಷ್ಟೋ ಜನ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಒಂದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಕೊಂಡು 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Please don't do that. Smoking is very, very, very dangerous for your spine. Good sleep is very important. Also, when you want to bend forward, don't bend your back. Always go down on your knees when you're lifting weights. This is the way to, your back should always be straight. Hydrate yourself pretty well. And don't continuously work on your laptop. Take break maybe once in 30 minutes, once in 40 minutes. Please take a break, walk around, drink some water, come back and sit. That is the way you can safeguard your spine. Because I am seeing a lot of patients coming with spine problems, disc prolapse, degenerative disc at a very, very young age, and they're all, a lot of them I've been forced to do surgeries for all of these people. Please take care of your spine. So good posture, regular exercise, walk madi, core strengthening exercise madi, swimming madi, one of the best exercises for your spine. Proper lifting techniques. So bend your knees, don't bend your back. Maintain a healthy weight. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ.
eat healthy, good quality sleep is very, very, very important. Now, another very important thing is headache, migraine. Yeah, every third person you ask, sir, nange tumba migraine barutte, headache barutte, and bisilge hodre migraine barutte, adu madidre migraine barutte, ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ರೆ migraine barutte. It's also become a pandemic. Few don'ts in patients who have migraine. Please make sure that you avoid bright sunlight. Please avoid loud noises. Avoid food like cheese, chocolate, and bananas, Coke. These are the things that can trigger a migraine in a lot of patients. Avoid too much of sweets. Avoid fried items. What you can do, people who have chronic migraine, people who have chronic headaches, these are the few things that you can do to definitely make your life better. Bisilge hogodagidre, please use a hat or a goggle. Listen to some soft music. Please make sure you get adequate 7 to 8 hours of sleep. Go for regular walking. Eat on time. Regular exercise, and as I said, regular pranayama. I've seen a lot of my migraine patients, I insist that they do pranayama, and a month later they come and tell me, sir, I'm definitely better, and my symptoms are definitely better. So these are the few things that I wanted to talk about to all of you people, which is very important. And being youngsters, I think it's very important that you are aware of, because the burden is very high. The cost of injury or the cost of disease is very, very high, and this is the age where you people should give importance to your brain, give importance to your health. Make sure that you're hydrated, make sure you eat well. A lot of junk food has become the norm. Overeating has become the norm. Overweight has become the norm. Please make sure you guys take good care of yourself. Now, this was just the basic things. Matte ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ, epilepsy. So you are the other day I was in my apartment. Suddenly there was one of the guy in the apartment. He just fell down, became unconscious, and everybody started panicking. Everybody started gathering around him. So he had an epileptic attack or a seizure. Seizure ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? Why do you have an epilepsy or an epileptic attack? Is because there is an abnormal electrical impulse triggering in your brain, and that can trigger a seizure. So ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಡನ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಡೂ? ಸಿ ಯು ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೊಂದು ಬೀಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತುರುಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. First thing is, make sure that you take them to a safe place and make them lie down. Turn them to one side. Yakandre, otherwise the tongue will fall back and then it will choke and then they'll have breathing difficulty. So turn them to one side. Remove their tight clothing enara hakondidre remove ಮಾಡಿ. Make sure they don't fall. And don't give keys. Key ella adu ಏನಂದ್ರೆ generally any epileptic attack will stop within a minute. ಸೊ ನೀವು ಕೀ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ಗೂ ಆ ಸೀಜರ್ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಗಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಕೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕೀಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೌತ್. Okay, ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ, just wait. If you feel that the seizure is getting prolonged, just call for an ambulance or a medical help and please shift him to the hospital. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. Don't worry, they will all 90% of the times they will settle down with this. But it is very important that you guys are aware. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ನೀರು ಕುಡಿಸೋದಾಗಲಿ, don't give them water, because you give them water, they're going to aspirate, it will go to the lungs and they're going to have problems. Don't give anything, just put him to the side, wait for some time the seizure, and they're all going to become all right. If you feel the seizure is for more than 5 minutes, call an ambulance and shift him to the hospital. Ishte madbekagirodu, you will save somebody's life. Don't try to put anything in the mouth. So ಈಗ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು there is a lot of misconceptions. It is for life. ಆಮೇಲೆ there is no treatment. People should not get married, or they won't get jobs. There are a lot of misconceptions about epilepsy. See, most of the epilepsies can be treated with medications. About 60 to 70% of epilepsies can be controlled with medications. But you may have relatives amongst you who have epilepsy. You may have friends who have epilepsy. So few things that you have to do. Make sure you take medicines on time.
ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಈಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಗೆಟ್ 8 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I had a young boy, when I was doing my residency in neurosurgery 2010-11 ಇವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ಲಿ he had an epileptic attack and he fell from the first floor. So when he fell from the first floor, immediately they brought him to the hospital. So we thought, okay, he had a head injury ಅಂತ ಸಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ he died because he had a chest injury. There was a lot of air. He had a pneumothorax and he died. So simple things. So if somebody has an epilepsy or a seizure, make sure that they don't drive, they don't swim, otherwise it can be life threatening for them. So 70%, 60 to 70% of them can be treated with medications alone, and they can be controlled, and they will do very well. They can have a near normal life. They can get married. They can have children also. There is such small population of these people with epilepsy who may not respond to medications. And that is where there is an option of doing surgery. Now, of course, this is all hi-fi stuff. ಬಟ್ ಇದು MRI ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಶಿ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ 4 or 5 years ಓಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಹರ್. ಡೈಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ಸೊ ಬಂದರು. ಸೊ MRI ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅ PET, ಐ ಡಿಡ್ ಅನ್ MRI, ದೆನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ evaluated her. This is the brain. So I put a strip and recorded the electrical activity. You see, this is the electrical activity. This is a seizure activity. Now, when I resect, this was the abnormal area in the brain. Tegdaadmele, it became quiet. And that area of the brain, which I removed, I just removed that area of the brain. And now, she's 10 years. So almost 6 years later, she has no seizure. Fits bandilla, she's going to school, she's a normal child and only on one medicine. Maybe I might be able to, taper it and stop it. Now, next is another 16-year-old girl. She had seizures, and brainal scan alli there was a small tumor there. Okay, this is a benign tumor, but that seizure, that tumor was causing the seizures. Same resection madidvi, and at the end of resection, it's all clear. And this is the tumor you can see. Now, this girl 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ, ಮದುವೆನೂ ಆದಲು, ಒಂದು ಮಗುನೂ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಸೀಜರ್ಸ್, ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್. ಐ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ 1 year ago, and now he is also doing good. Now, something interesting in neurosurgery, I'm sure ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತ. ಇವಾಗ ಗಿಟಾರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆದುಳು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಗಿಟಾರೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಡು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ವೆನ್ ಡು ಯು ಡೂ ಅವೇಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಷಂಟು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆದುಳಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಲೋಕ್ವೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೈಕಾಲು ಆಡಿಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ ಅವೇಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇನ್. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರೋಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪೇಯ್ನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅವ್ನ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ನ ಅನಸ್ತಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಮೈಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಬಟ್ ಹಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್ and he may wake up after surgery fully paralyzed. So this is why I chose to do an awake surgery for him. So this gentleman, we make him walk into the operating room. So this is the way he's walking into the operating room. This is where I'm drilling his skull, okay, and he's talking. Sound, I don't know. Okay, so this is me drilling his skull. Just imagine, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಟ್ ಸೋ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಅದು ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೈನ್, ಈ ಕಡೆ ಇದು ಟ್ಯೂಮರು. ಸೊ ಈ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ GPS. ಕಾರಲ್ಲಿ GPS ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ GPS ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಮೀ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್. ಸೊ
ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಬೆಟರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ನೋ ಇದು ಟ್ಯೂಮರು, ಇದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡು, ಇದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಸಿ ಇದು ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗೆದಾದಮೇಲೆ, okay, this is the cavity, right? This is the cavity, okay? This is on the right side, okay? And you see that the patient is moving his left hand and leg, okay? So this is the one that gives me confidence. On kai kaal adistha irtane, the minute he stops moving his hands and legs, then I know, okay, I should stop the surgery anta. So this, and this is the same gentleman immediately after surgery. He has no more, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಡ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? So there is something called deep brain stimulation. You put a chip, you put an electrode into the brain and you stimulate the electrode and you can see the results, the symptoms go off. So this is a guy, idu surgery agide, ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೆ ಚೆಸ್ಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ವಿ ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಐ ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಮೋಟ್. So you can see this guy, you can compare the left and the right. See the tremors on, this is off state, this is on state. You can compare the difference in the tremors, see the slowness of the movements, see how fast it has become. Okay, so this is all possible because I've put an electrode into the brain and you see the difference. So Parkinson's, whenever somebody has Parkinson's, not everybody needs surgery, but if properly selected and if it is live, andre disabling them permanently, you can do a lot of changes. So this is another lady from Bangladesh. So before the DBS, you see tremors, andre surgery na modlu, this is how tremors are. She's become very slow and there is certain medicines that you give, but ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡೋದಾಳೆ. ನೌ ಯು ಗಿವ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್-ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೈನೇಸಿಯಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಶಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ಹೌ ಹರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್, ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಸಿ ಹರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದ DBS ಯು ಸಿ ದ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಅದು ಫೈನ್ ನಡ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಯು ಸಿ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಜರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ he also had a lot of these dancing movements, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. So but then after surgery, this is 1 year after surgery, he's all fine. So these are the things we also try to play with the brain, put some chip, put some implants into the brain. This was a young child from Bahrain. So he had what is called dystonia anta, andre this tight movements in the body, and he's always having these movements and he could not eat and grossly underweight and all that. So for him also I did a DBS and see the child is all quiet. So there are a few things that you can do. So DBS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ನಲ್ಲ, so this is how the implant will be. This is the electrode, ಇದು ಸ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ IPG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ದೇರ್ 2 types, ಒನ್ ಇಸ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್, ನಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್. ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 1 hour ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 15 years, 15 ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಆದರೆ ಎವ್ರಿ 5 years ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ of course what next is all too hi-fi, tumba tightness, spasticity irorge enara madaboda, we can put a drug directly into the spinal cord and that helps. I don't want to go into too many details. Cerebral palsy, there are so many children with cerebral palsy, though we can do surgery and treat those.
I don't want to talk about it. So there is something called spinal cord stimulation. So this guy, very interesting. You know, he was, when I was in the Cayman Islands, he was my purchase manager. So he had a brachial plexus injury. Brachial plexus ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. He was unable to move his hand. But the problem was not the weakness, because that would not recover. He had severe pain. ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿನಾ ಕುಡಿಯೋನು. And he had literally spoiled his liver because he was drinking so much just to get over the pain. So I put something called spinal cord stimulator. You can see that I have put a lead, just like I put a lead inside the brain. We put leads in the spinal cord, and this is the battery. So he had very good relief, though he didn't stop drinking, but at least he is pain free. Then we also have some treatment options for bladder. Andre yarge urine control illa antorguno we can put an electrode into the the sacral bone and try to help them for bladder control. Thank you so much. Any questions? I'll be more than happy to answer. Now the session is open for question and answer. Please, students, it is free time to ask your doubts related to spine and brain and all other related issues. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಮರುವು ಒಂದು ಅದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್, ಬಟ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. Yes, madam. Parkinson's is basically brain alli certain areas of the brain produce dopamine. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋನೆಸ್ ಆಗೋದು, ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ just stimulating certain areas, adu enadre surgery needs a pinpoint accuracy. So we have to be absolutely sub-millimeter accuracy beku. We have to be in the exact location of that particular place. Alli electrode haki stimulate madadaga how it works gottilla, but it works. It reduces the symptoms. Though it is not curative, but it definitely improves the outcome, and their quality of life is definitely improved with surgery. Does it, I mean, if the nerve is degenerate, so can you cut it off and you operate the nerve and reconnect it, or in Parkinson's keltidira? Any. So madam, ivaga ಏನು ಗೊತ್ತಾ, that's what I said. Brain, the nervous system doesn't have the capacity to regenerate. There is neuroplasticity. ಏನಂದ್ರೆ, so what neurons have got damaged is damaged forever. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದವರು ದೇ ರಿಕವರ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಡು ದೇ ರಿಕವರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್. ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಯಾಟಿಕಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನರ್ವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕವರಿ ಆಸ್ ಸಚ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ may, it's not like it is going to happen, may take the function of the diseased neurons, and that is why you will have some improvement. But adike spinal cord injuries alli we don't see much improvement. They are what they are. Thank you. Thank you.
ಮರುವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮರು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇವಾಗ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಮರುವು ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕಾಸಸ್. ಇವಾಗ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಝಲ್ಸ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪಝಲ್ಸ್, ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದೋ ಈ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. Sometimes, very rarely, there is a surgical cause of dementia where ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮರುವು ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ದೆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. So, otherwise, if it is just a degenerative dementia, then trying to keep our brain active, trying to remain active, both physically and mentally, healthy foods, controlling your BP, sugar, and other comorbidities, and trying to keep your brain active by reading, solving puzzles will definitely help. But there is no surgery, or there is no medicine, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎನಿ ಯಾರು? ಪದ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವಾ? ಹಾಂ, ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಟಿನಿಟಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಡೌಟು. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಟಿನಿಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಆ ಟಿನಿಟಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬ್ರೈನಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಬರೋ ನರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟಿನಿಟಸ್ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇದು. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಟಿನಿಟಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲ ಟಿನಿಟಸ್ಗೂ ಮರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Not really, madam. There is no preventable Alzheimer's ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. If it ಬರೋದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. But of course, you can probably try to do keep your brain healthy by all other methods of trying to be healthy. ನಂದು ಸಯಾಟಿಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸಯಾಟಿಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಈಗ ಸಯಾಟಿಕಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನಮ್ಮ ನರಗಳು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಯಾಟಿಕಾ. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೆಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಯಾಟಿಕಾ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋನ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಯಾಟಿಕಾ ಇಸ್ ಅ ವೇಗ್ ಟರ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತ. ಸೊ 70 to 80% ಆಫ್ ಸಯಾಟಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಬಿನೈನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಕು ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಥರ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನು ಜೆಲ್ಲಿ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಚರು ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಯಾಟಿಕಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಸರ್ಜನ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಐ ಆಪ್ರೇಟ್, ಐ ರಿಮೂವ್ ದ ಅಫೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೇಯ್ನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಯಾಟಿಕಾ
ಅದಕ್ಕೇನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಬಂತು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ BP ಶುಗರ್ ಬಂತು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಯಾಟಿಕಾ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ Dr.HN ನರಸಿಂಹಯ್ಯವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ 1962. ನಾವು ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2961 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇವತ್ತದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು 2850 ದಿನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಬಿ ಬಳಿಗಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೈನ್, ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ CPU ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ CPU ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಬ್ರೈನ್ನ ನೀವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಫಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ISC ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಫೈನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಯಾರೋ ಒಂದು NGO ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, DL ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೈಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೇಫ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಓದೋದು, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಚರಿತಾ ಚಂದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಕಾನಂದ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ